So slash t means it is giving you 8 tab space, but after giving xyz 8टा ପରେ ମୋର 3ଟା tab marking ପଇଲା, ତ 3ଟା ପରେ ମତେ ଏଠି 5ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବ। ପୁଣି 1 2 3 4 5 5ଟା ରହିଲା, 5ଟା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ tab ସ୍ପେସ୍ ରହିବ 3ଟା ଏଠି ଦେଖେଇଲା। ତ expand tab method return a copy of the string with all tab characters slash t is replaced with a white space character until the next multiple tab size parameter. So that is the work of your expand tab. So basically slash t is used for giving 8 character space. से 8टा character space दबो। तो जदि मोर occupied already करी जाउची 3टा खंडे, ताले एठी जेंति फास्ट रे हमरो 3टा occupied कला, तो नेक्स्ट स्लैश टी पई से 5टा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करिवो। तो ए टाइप रो हमरो देखियो। तापर मु एठी रिप्रेजेंट करिवि xyz स्लैश t 1 2 3 4 स्लैश t abc। तो एठी मोर टैब साइज हला 2। तो 2 हेले कोन आसीबो, द डिफॉल्ट टैब साइज इज 8, द टैब स्टॉप आर 8 16 and so on. For the xyz, after xyz 5 space is given, then 3 space has to be given after 1 2 3 4 5. So when you set the tab size to 2, the tab stop is 2 4 6 then 8 and so on. तो ऑलरेडी मोर xyz एठी पळै जायछि, xyz माने 3टा कैरेक्टर होइछि। तेणु नेक्स्ट टैब स्टॉप मोर केते आसीबो 4 आसीबो, माने 2टा जीवो नै, कारण हमरा 3टा कैरेक्टर फास्ट अछि। तो नेक्स्ट जीवो 4, माने xyz परे से गोटे स्पेस रहिबो। तापर हमर रहिला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हैला हमर 5टा रहिला। 5टा परे नेक्स्ट टैब स्टॉप आसीबो हमर केते ना एठी 4 पइला, 4 परे एठी 6 जीवने, कारण एठी 6 अछि, तार एटा आसीबो केते आसीबो, hence 1 tab space after xyz and 1 2 3 4 5 परे 1 रहिबो। बुझि पाइलो केमते काम करूची? Yes, sir. Okay. Similar way, when you define the tab size is 3, then the tab stop are 3 6 9 and so on. So for xyz, tab stop is 6 and 1 2 3 4 5, the tab stop is 12. तो xyz एटा 3टा जीवनी, कारण एटा 6 गला, नेक्स्ट 9 जीवनी, कारण एटा रहला 6, एटा 4 हे गला, 5 गला 11, तो नेक्स्ट हे गला 12। तेणु 1 2 3 4 5 पर गोटे स्पेस रहिबो। तो ए बरे डिफाइन हबो, सेमति 4 गले 4 रो मल्टीपल जीवो, 4 8 देन 12, 5 रहले 5 10 15 ए टाइप रो इंक्रीज करिवो। Then string find, it determines the string occurs in another string. It will find out whether the one string is present in another string or not. So when you लिखिबी string, this specify the string to be searched. Beginning, this is a starting index position, default is 0. Suppose if I pass, this is a string example wow, so here I want to find out exam. Okay, so it is showing you 15. Now string to 10 means it is find out the exam and it is searching from 10th position. So it is showing you 15. If I write string to, then I am searching for 40th position, then it is not display you anything. It is, if the value is not matched, then it is showing you the minus negative. If the searching condition is not matched, it is showing you -1. Then string index position, the index method return the index of a substring inside a string. If the substring is not found, it raises an exception. The index method takes 3 parameters. One is substring to be searched in the string, start and end position.
So first of all, it is find out where you have to search the string. Index position and start and end position is an optional part. It is searching you from which position you have to start. If the substring exists inside the string, it return the lowest index position, means first index position. माने गोटे जदि string टा दिथर repeat होची से first find out करिवो first occurrence से string रो कोठी अछि. If the substring doesn't exist inside the string, it raises a value error exception. Okay, so it is raise a value error exception if your substring is not found. Now check that here we are using Python programming is fun. The sentence index each font. The each font is matched in the 19th position. It is present in the 19th position. Now Python programming is fun. Here if I want to search for Java, it shows an error because Java is not present in the particular string. The next sentence is Python programming is fun. Sentence dot index ing 10. Okay, so it is searching from 10th position. 10th position नो से सर्च करिवा स्टार्ट करिवो तापर से को नंबर रे पाइला एटी 15 position रे पाइला. Now it is searching for G is. G is from the reverse order. 1, 2, 3, 4 reverse order. So it is searching from reverse order. Okay. Then the position is 17, but counting from 17. Then it is find out the font between 7 to 18. Okay, the 7 to 18 the font is not present. Okay, so it will search from the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and 18 length. 18 length means 18 length means it will have 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो 7 ରୁ 18 ଭିତରେ ଆମର ଫଣ୍ଟ ଟା ଆସୁନି, so ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଏଠି ଦେଖେଇବ substring is not found. ବୁଝିଲା? Yes, sir. Next होची Python string is a elnom method. The is a elnom method checks whether the string consists of alphanumeric character or not. Means if your string contains both numeric and character, then it is showing you it is showing you true. And if your string doesn't contain the alphanumeric character, it shows the false. Then each digit it check whether the string consists of the digit only or not. So here we are passing a string 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will check the string contain only digit or not. So it is contain the digit, it is saying you true. Now we pass that the string example is wow. Okay, so here it is showing you the string is digit, so it is showing you false as it doesn't contain any kind of integer numeric value, so it return you false value. Then the method is lower check whether all the case based character of the sentence are lowercase or not. This is string example wow. The string is lower, एटा सब चेक करियो ए स्ट्रिंग टा पूरा लोअर रे अछि कि एटा पूरा लोअर रे नहीं तेनो फॉल्स देखेला. एठी मो स्ट्रिंग पास कली दिस इज ए स्ट्रिंग एग्जांपल वाओ, तो एटा सब जक लोअर केसेस रे अछि तेनो एटा मते ट्रू देखेला.
सर एई सबुरा किछि प्रोग्राम नाही नहीं एटा ही प्रोग्राम तो आर कमांड सब जेमति हमर जो इफ एल्स स्विच केस जो प्रोग्राम रहउतला आर सेमति किछि नै यस सर बुझि होछि ओहो एटा होछि कोन ना स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम आर होछि सब शॉर्ट कमांड बेसिकली हमर डेटा साइंस पय एटा यूज करा जाय हमर सर्चिंग पय जो कन्वर्ट करबा लोअर केस अपर केस को कन्वर्ट करबा एटा पय यूज करा जाय एटा होछि कोर पाइथन आपरे आरो एडवांस पाइथन अछि जेमति कि हमर साइपाई नमपाई मैटप्लॉटलिब ये सब डिफरेंट टूल्स अछि तमे जो टूल्स रे जीवो से टूल्स का चूज करिवो बुझि होछि यस सर बेसी एबे मशीन लर्निंग सर मधु दीदींकर सरी गलेनी पूरा पूरी मधुर तो हां हाँ हाँ तांकर पाइथन सरी गलानी तांकर एग्जाम खाली पेंडिंग अछि मधुर अजी देबे तांकर सरी अछि देखो एटा होछि इज न्यूमेरिक से चेक करिवो स्ट्रिंग check whether the string contain the only numeric or not एठी u किछि रहियो दरकार नै this method is numeric check whether the string consists of only the numeric character or not this method is present on the unicode object so this is 2009 तो एटा कंप्लीट न्यूमेरिक नुह तेते पे एटा लखेला फॉल्स एटा हला हमर न्यूमेरिक रहउची तो एटा मते ट्रू देखेला then the method each space check whether the string consists of white space or not white space माने केवल blank space तो एटा पूरा blank space अछि तो एटा मते ट्रू देखेला तापरे this is string example wow एटा कंप्लीट एटा माने कंप्लीटली एटा ब्लैंक स्पेस नाही तो एटा फॉल्स देखेबो then the method each title checks whether all the case based character in the string followed the non case based letter or uppercase or other case based character or lower case तो एटा मोर चेक करिवो जे गोटे सेंटेंस रे each word हमर कैपिटल रे अछि कि नै जदि मोर each word गुडा कैपिटल रे अछि ताले मते एटा ट्रू देखेबो आ जदि मोर कैरेक्टर रे नाही each word गुडा को मोर कैप्स लॉक रे नाही एटा मते फॉल्स देखेबो बुझियला यस सर then method is upper check whether all the case based character of the string are in the upper case so this is completely present in the upper case so it is showing you true and here it is not present in the upper case eta upper case रे completely nahi तो एटा मते false देखेला तो पूरा जदि upper case रे अछि ताले मते true देखेला तापर होची join method it return the string in which the string element of the sequence have been joined a particular separator माने s equals to hyphen एटा गोटे पास करा हला then sequence equals to a b c तो ए जो a b c अछि आरो मझिरे हमरा हाइफेन एटी पास करा a hyphen b hyphen c एटा हाइफेन देके को जॉइन करा दियो the string ljust method return the left justify string of a given minimum width the ljust method take the two parameters one is string cat
then width is 5. Okay, so if you write L just, so it is printing you the cat, then for other two character এটা blank space ରହିବ, the cat এটা print କରିବ, ଏଠି blank space ରହିବ, ଦିଟା blank space ରହିବ L just ରେ। So if I write cat 5 star, field character ଏଠି ମୁଁ ଦେଲି star, so that means what, cat ଆଉ ଏଠି blank space ଦବନି, ଏଠି ମତେ ଦିଟା star ଦବ, ବୁଝିପାରିଲ? Yes, sir. Next is string lower. Lower is used to convert the complete string into the lower case. Lower case. So this is string example. Wow, it is converted to the lower case here. Then the method lstrip return the copy of the string in which all character have been stripped from the beginning of the string. Okay, so if you write print lstrip, so it is stripping from the left hand side the space, and here we print 888. Then if I write print string lstrip 8, so in the left hand side it is remove the 8 here. That is a very fun thing is we're using here. Make the transaction method. The transaction method, for working with this transaction method, we're using or we're importing the package from string import make transaction. So from string import make transaction in tab. So the tab we are passing A, E, I, O, U. Out tab we are passing 1, 2, 3, 4, 5. The transaction tab is in tab then out tab. It means what? We are passing a string. This is a string example above. Then here in the place of A we are writing 1. माने ए जो सेंटेंस रे जोठी A थिबो सेठी से 1 प्रिंट करिवो। देखो एठी A अछि एठी 1 प्रिंट कला। जोठी E अछि सेठी 2 प्रिंट करिवो। एठी एग्जांपल जगह एठी 2 प्रिंट होला। जोठी I अछि सेठी 3 प्रिंट कला। तो दिस इज एठी I अछि 3 प्रिंट कला। O जोठी अछि सेठी 4 प्रिंट करिवो। आ भितरे कोनोसी जगह O एठी अछि O अछि। सेठी 4 प्रिंट कला। जोठी U अछि सेठी 5 प्रिंट करिवो। तो ए जो सेंटेंस ता हमें पास करचा भितरे U नाही तेणु एठी 5 देखे। तो जो जगह रे हमारा A E I O अछि सो 1 2 3 4 एठी मते प्रिंट करी देखेला। बुझेला? Yes, sir. Then string replace method return a copy of the string where all the occurrence of the substring is replaced with another substring. Suppose here we pass cold cold heart we are passing the song dot replace. So where you have the cold, it replace the cold with hot HUAT, and here where the late is present, it convert the late into do not late up to maximum 2 time. So for the 2 time it is printing you don't let. Okay, and another let it be is present. माने जोटी small let अछि up to 2 times से कौन करिवो don't let कला आ गोटे जो रेस्ट अछि सेटा को से छाड़ देला। बुझी होची? Yes, sir. Similar way we are passing cold hot we are passing, it replace the song that song dot replace O, in place of O it will represent E, যদি O थिबो सेठी E प्रिंट करिवो।
ओरिजिनल स्ट्रिंग है कोल्ड कोल्ड हॉट तो जोटी ओ अच्छी से ई प्रिंट है तापरे एठी हमें यूज कले लेट इट बी लेट इट बी लेट इट बी तो हमें एटा प्रिंट करिवा song डॉट रिप्लेस लेट देन शो 0 जोटी लेट अच्छी लेट जगह से शो को रिप्लेस करिवो बट 0 टाइम्स माने किछि चेंजेस करिवोने 0 प्लस पास कले so nothing will be changed here. The rfind method return the highest index of a substring. Okay, so the rfind method take the maximum of 3 parameter. One is sub, it the substring to be searched in the string. Another is start and end position. Substring is searched within the string start and end. Okay, so rfind we're using let it be, let it be, let it be. Code dot rfind let it. So here rfind basically it is used to print the highest index position. तमें एठी देखि परिबा हमें तो लेट इट तो एठी पाई परिबा किंतु से एठी न देखे कि लास्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू देखेला 22 तब सबस्ट्रिंग स्मॉल -1 तो जोटी से हमें एठी सर्च करिबा कोठू ना स्मॉल टाको सर्च करिबा कोठू सर्च करिबा ना कोड भितरे आ भितरे स्मॉल नाही तो सेति पे मते देखेला -1 highest index position where B occurs. So here result code dot find B. So where BE is present. The highest index position where BE comma is used, not BE comma means this position. That is 18th position your BE comma is present. Okay. Do small thing with a great log. So we are passing here code dot rfind things 10 तो एठी मु पाइबी कोहाकू ना थिंग्स टाको पाइबी माने सर्च करिवि एठी देखो rfind it is a substring search in the hing with the great log so print rfind things from the 10th position so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay so here my 10th position is present okay so that it is showing you -1 just a minute so here we pass rfind th that is find out the th from 6 to 20th position okay so here it is find out 18 हमें th टाको फाइंड आउट करिवो हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन जोटा कि 18 ने से शो करिवो next is r index the method r index it return the last index where substring is found so this is the string example wow so it is find out the each okay where each is present so each is present in the 5th position okay and
if we are passing only index of each, the 0, 1, 2. Okay, so it is showing you the normal, and if you pass the R index, it is find out the last index where substring is present. Okay. The next class टा मु इटा adjust रो start करिवे ना ଆଉ चार्जिंग नहीं तुम्हें काली क्लास करिवो तो Yes, sir. ओके ठीक है ओके इटा रहउची आ चार्जिंग नहीं कटि जिवो हैला Thank you, sir.